The STILL AXL 15 iGo made its world debut at LogiMAT 2026. This new kid on the dock marks a true milestone in intralogistics. It is the world's first market-ready, series-produced automated pallet truck capable of loading and unloading trucks fully autonomously without fixed safety technology at the loading dock. Lead engineer Pascal Lefebvre explains how it works. We hebben een manueel voertuig wat bedoeld is om vrachtwagens in en uit te laden, hebben we nu zo slim gemaakt dat hij het gedrag van de persoon kan kopiëren in de vrachtwagen. We hebben er 5 camera's op gezet. Aan de voorkant, bovenaan, zit er een camera voor slamnavigatie. Die wordt vooral gebruikt buiten de vrachtwagen. Lager aan de voorkant hebben we 3 camera's zitten waarmee we obstacle avoidance doen. Aan de achterkant zit er een camera waarmee we pallets herkennen. We kunnen pallets pakken tot 20% scheef. Voor de veiligheid zitten er 4 scanners en 2 sensoren voor cliffdetectie. 2 scanners zitten er in de voorkant, in de bumper. En 2 scanners zitten verwerkt, bijna onzichtbaar, in de vorken en die zijn heel goed beschermd. Wat er opvalt aan deze AXL is ook dat de bumper anders is dan bij de meeste andere AGV's. De bumper hier is behoorlijk afgerond. Dit is om goed door de vrachtwagen heen te kunnen rijden en niet vast te komen zitten. We hebben het ontwerp wel zo gemaakt dat het goed is voor voetbescherming. Dus de veiligheid is heel goed afgedekt. We voldoen aan alle normen die gesteld worden in Europa. De truck is geschikt om te navigeren tussen mensen en manueel bediende voertuigen. Als er in de bak van de vrachtwagen een persoon aanwezig is, detecteert de truck hem altijd. Het voertuig zal ruimte creëren waardoor de persoon weg kan en er nooit een onveilige situatie kan ontstaan. The new STILL bin-to-person system also drew a lot of attention. The modular, fully automated goods-to-person solution enables compact storage, fewer walking movements, and higher efficiency in the warehouse. At a second demo area, STILL demonstrated what AI can offer in practice. A smart camera automatically detects whether a pallet position is free and immediately feeds that information back to the fleet management system. That same intelligence is found in the STILL Smart Portal. This modular platform analyzes data and advises customers on optimizing, for example, truck deployment, energy consumption, and maintenance. In addition, STILL presented smart energy systems and, of course, the latest generation of trucks. Alongside the FMX Reach truck, designed for intensive and demanding applications, the new FXRC was presented. This Reach truck is an ideal and economically attractive choice for users seeking an efficient and safe solution for medium-duty tasks with lower usage frequency. The updated EHSS stand-on pallet truck effortlessly moves loads of up to 2.5 tons and is equipped with the intuitive STILL Easy Drive steering wheel with an integrated display. Thanks to its compact dimensions, the new EHX14 electric pallet truck is extremely maneuverable and delivers maximum performance in the tightest spaces. The various innovations and smart solutions made the trade show appearance an inspiring and successful event, in which STILL once again confirmed its role as a leading supplier.